Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another vlog, and I just woke up today and I didn't have any breakfast. I directly did my lunch. So मुझे नूडल्स की बहुत क्रेविंग हो रही थी, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक चिली ऑयल एंड पीनट बटर चिली ऑयल सॉस नूडल्स. सो मुझे इंडोमी की नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं हमेशा ये वाला बनाती हूँ. एंड दिस फ्लेवर स्पेसिफिकली मेगोरैंग फ्लेवर इज़ माई फेवरेट. सो यहाँ पे मैं उसका सॉस बना रही हूँ. इट्स सिमिलर टू डैन डैन नूडल्स, बट द सॉस इज़ लिटिल थिक. So I'm just putting crunchy peanut butter in this, and this is my homemade chili oil or chili crisp you can say. So मैं वो डालूँगी 2 to 3 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर ऑल टुगेदर. सो मैं चिली क्रिस्प थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ बिकॉज आई वांट अ बिट स्पाइसी, because this Megoram flavor of Indomie is a bit sweeter. So I'm gonna put some soya sauce and a dash of vinegar. Then after vinegar मैंने इसमें थोड़ा सा sriracha sauce डाला है because I wanted a bit spicy. Then I'm also gonna add जो sachet में जो उसका मसाला आता है and the oil and the sauce. I'm also gonna add that. इसलिए मैंने चिली क्रिस्प का जो चिली ऑयल था वो मैंने थोड़ा कम डाला. Otherwise if I make it plain noodles like तो मैं थोड़ा ज़्यादा चिली ऑयल डालती हूँ. Now I'm just mixing the sauce and I'm gonna put the noodles water in it, the hot noodles water in it, so that it gets to that perfect consistency that I'm looking for. If you like soupy noodles, you can just go ahead and put maybe 1 cup of the pasta water. समटाइम्स मैं उसमें चिकन स्टॉक भी डालती हूँ तो उसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है. I added a little more water, hot water, pas noodles का जो था, because to make it a little more watery. Because जब noodles डालते हैं तो it suddenly soak up all the sauce, so बहुत ज़्यादा soggy हो जाता है. And I'm also adding mayonnaise. This was just me doing a little experiment. I saw this on reels के कोई किसी ने ऐसे ही sauce में mayonnaise डाला, so I was just testing it out, and to be honest it didn't do much. Like I couldn't taste the mayo, it just made it a little too greasy. So next time I'm not gonna put it because without it it just tastes amazing. Then I'm just mixing the noodles and इसको mix करना. And मैं थोड़ा इससे ज़्यादा वाटरी रखती हूँ. इस जस्ट इस टाइम मैंने इसे इतना वाटरी नहीं रखा. So it was lunch, so I also added a fried egg on top of my noodles. And my usually be even with Maggi or anything, I love putting fried egg on my noodles. In the end, I just added some chopped green onions because I love the flavor of it. And it looks good as a garnish. So, and that was it. My noodles was ready. Then I added chili crisp. I only added the fried onion and the fried garlic flakes. मैंने उसमें चिली ऑयल नहीं डाला उसका. And it was ready.
So after my lunch, I just watched some TV and did some time pass on Instagram and stuff. And then I just decided to make a pickle. So इसमें सिर्फ कैरेट बीट रूट एंड अनियन पड़ता है. सो मैंने जो कैरेट्स एंड बीट रूट इसको मैंने फिंगर साइज़ में कट कर लिया था. इट्स नॉट सपोज टू बी इवन. ओके, रफली चॉप इट, रफली कट इट. So I'm just showing you guys that my carrots are not even, and it's just finger size. Even the beetroot, it's not even. You can just roughly cut it. So now I've chopped up all the veggies, matlab carrot and beetroot. I'm just preparing the sauce of it, sauce or water, batter, whatever you call it, I don't know. So just it's a 2:1 ratio. So if you're putting 2 cups of vinegar, 1 cup of water, that's it, and a little bit of sugar. If मैं कभी कभी शुगर नहीं भी डालती हूँ, but sometimes the onions are too spicy. So at that time I put a little bit of sugar, otherwise I don't like spicy onions, so that's why. So this is me just adding a little bit of sugar, vinegar, and water is done. So now I'm just taking a glass jar and just make sure कि वो थोड़ा seal tight हो, because you are gonna keep this in your fridge and उसका smell बाहर नहीं आया और आपके fridge में it doesn't smell bad. So make sure that you are taking a sealed pack container or jar or anything. So I'm just putting all the vegetables, that is onion, carrot, beetroot, and मैंने इसमें raw garlic भी डाला है because I love it. देन वो जो वाटर हमने रेडी किया था विनेगर एंड शुगर वाटर का, वो मैंने डाल दिया. एंड विद दैट आई एडेड क्लोव एंड शेजवान पेपरकॉर्न्स. इफ़ यू हैव सम, आई हैव क्रश्ड 4 or 5 of those and I've just added that. and मैंने cinnamon stick डाला so that it doesn't go bad. So I'm just mixing it now so that जो भी पूरा वाटर है और जो स्पाइसेस डाला है वो पूरा वाटर के अंदर सेटल इन हो जाए. That's it. You can just have it after 2 to 3 days. and अगर आपको अनियन थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, have it after a week. That's it. Simple pickle. Then in the evening we just went out, my family and I just went out for just some tea time, snack time. We went to High Point. Then we just ordered mango juice and dahi papdi chaat, I believe, and
चीज़ पाव भाजी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। एंड मेरी सिस्टर ने वड़ा पाव ऑर्डर किया था बिकॉज शी वॉज गोइंग बैक टू हैदराबाद एंड वहाँ पे वड़ा पाव अच्छे नहीं मिलते, सो शी वॉज लाइक आई हैव टू हैव इट। देन दिस इज़ माई फेवरेट potato crispy dry. If you ever visit there, please do try it. एंड हम लोगों ने आमरस पूरी भी खाया विच वॉज नॉट दैट ग्रेट। देन आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा लोखंड वाला घूमे एंड वी went to Miniso and just had a bit of fun. And yeah, that was it. That was my day. This was just a mini vlog. मैंने ज़्यादा film नहीं कर पाई, and even after coming home I didn't have a dinner because I was so full with whatever we had there. So this was it. This was the vlog. I hope you guys enjoy it. And do subscribe to my channel and like and comment down below what part did you like, and if you have any suggestion. Bye, see you in another